And the kind of response we got was really overwhelming because it was very spontaneous. অনেকভাবে তাদের কথাগুলো খুলে বলেছেন শুনেছেন, and probably because I was a women candidate, the women voters or the women um, constituency residents, they felt very comfortable coming to me and speaking to their problems. যেমন একটা পার্কে যখন গিয়েছিলাম তখন মহিলারা বলছিলেন যে আমাদের জন্য টয়লেট নাই. But this is not something they have been able to say. This is so basic, but they did not have a space যেখানে they could share this. So things like this, which um, show the deep structural inequalities, the larger benefit of the society, but আমাদের স্ট্রাকচারটা যে ইনইকুয়াল, ওই জায়গাটাতে খুব বেশি চেঞ্জ এখন পর্যন্ত যে এসেছে সেটা না. এইখানে আমার মনে হয় যে একটা জিনিস, এই যে আমরা যে মেট্রিকটা ইউজ করি যে সংসদে আসলে কয়জন নারী আছেন, it's a convenient metric, but it measures presence, it does not measure power. আমাদের নারী সাংসদরা থাকলেও ওনারা কি ডিসিশন মেকিং এ আছেন? নাই. So actually, although it's an easy metric to track, it doesn't actually show where real power lies, and that women are absent from decision making bodies, women are absent from nominations. যেই জায়গাগুলোতে পাওয়ার থাকে, যেমন একটা পার্টির power lies in the decision making body. How many women are in the decision making body? A party's decision happens in the party backrooms, যেখানে coalitions গুলি decided হয়, alliances গুলি decided হয়, finance কার কাছে যাবে সেগুলো decided হয়. How many women are there? In the cabinet, how many women are there? So আমাদের presence থাকলেও, and also in our case of course the presence is increased by the number of reserved seats for women, it doesn't really show power because even reserved seats constituency নাই. They depend on the party machinery to get nominated. আরেকটা challenge, probably the elephant in the room, is about campaign finance. There is a rule, কতখানি লিমিট পর্যন্ত ক্যাম্পেইনে স্পেন্ড করা যাবে, but it's almost always never ever followed. আমি যখন চিন্তা করছি যে না আমি ক্যাম্পেইন ফাইন্যান্সের মধ্যে থাকবো, আমার যে ট্রান্সপারেন্সি আছে ওটা আমি মেইনটেইন করব, the person who's not doing that is not being penalized, and actually তার কাছে টাকা আছে তার পোলিং সেন্টারে মানুষদের এবং পোলিং সেন্টারের বাইরেও মানুষ রাখার. সো মানি অ্যান্ড মাসল নেটওয়ার্কটা যদি আমরা ইকুয়ালি অ্যাপ্লাই না করতে পারি ফর অল ক্যান্ডিডেটস, এটা শুধু women না, the traditional non-options, young people, women, minorities who are traditionally underrepresented, we will not be able to change that structure because আমরা মানে campaign finance is not, suppose আমি crowdfunding করলাম and people have given me money, but actually if the rules are decorative and the real game is played with money that's off the books, how do you honestly compete in that system? That system is rigged in the first place to keep you out of it. So ওই জায়গাগুলিতে we need to have honest conversations, and we need to have cross-partisan understanding and commitment to change the rules. Not to change the rules, but actually rules তো আছে, but rule follow কতখানি করা হবে, এবং সেই জায়গাটাতে একটা কমিটমেন্ট থাকে যে actually money and muscle এর বাইরে গিয়ে we do politics for people, keeping people at the center. ওই জায়গায় যতদিন না পর্যন্ত মানে একজন এটা চেঞ্জ করতে পারবে না বা কয়েকজন মিলেও চেঞ্জ করতে পারবে না. We need to have that conversation going, and we need to have political commitment from all stakeholders, not just political parties, also the informal networks that finance these campaigns, also the informal networks that benefit of keeping the system the way it is. ওই জায়গায় যতদিন না পর্যন্ত we are able to strike and have really meaningful conversation and commitment, the system is less likely to change. We'll have presence, we'll not have power. So gendered lensটা আছে, যেমন campaign finance নিয়ে আমি যতই বলি, a male candidate will have that informal network 10 বছর 20 বছর ধরে ওই লোকাল যে contractors, businessmen, ওদের সাথে লেনদেন আছে, সম্পর্ক আছে, and when he gets nominated he can pick up the phone call and say যে ভাই আমি তো এখন candidate, give me some money. Women, even if they're very brilliant, usually are not part of those networks, usually are not মানে তাদের ওই অ্যাক্সেসটা থাকে না. So there is a gendered lens for finance, and also nominationের ক্ষেত্রেও কিন্তু we all know that there is a business component to it as well. ওখানেও money is a factor, and the decision making is largely made by men. Women can lobby for their seats, সেক্ষেত্রে অনেক সময় যে রিজার্ভ সিটসেই দিয়ে দেওয়া হয়. রুমিনা বাজার বললেন হয়তো বিশ্বাস করে না women can represent, অনেক সময় হচ্ছে সিম্বলিক ভাবে রিপ্রেজেন্টেশনের জন্য একটা জায়গায়
ডিরেক্ট ইলেকশনের জন্য দিলেও জানে যে এই সিটটা আমরা হারবো, সো ওইখানে তখন আবার পার্টি থেকে ফাইন্যান্সও অত দিবে না ফর women candidates. What I wanted to say is technology facilitated gender-based violence. This is really specifically for women. মানে একদম coordinated attacks, character assassinations, যেটা for men is not, মানে ওইভাবে আমরা দেখি না, আর ওদের জন্য ড্যামেজও হয়তো হয় না, ওদের জন্য হয়তো করাপশন, মানে there are different lenses for through which they are মানে কি বলবো হ্যারাসমেন্টের মেকানিজমটা ডিফারেন্ট হয়, বাট ফর women it's very similar. মানে এখানে আমরা যারা আছি সবার ক্ষেত্রে সেম প্লেবুকটাই ওরা ব্যবহার করবে, ক্যারেক্টার অ্যাসাসিনেশন, কোঅর্ডিনেটেড অ্যাটাকস, এবং একদম ডিলেজিটিমাইজ করে দেওয়া যে না এটা, and although it's online people see it in their real lives, right? So ডিনার টেবিলে বসে ওটা দেখছে এবং একটা তো ডাউট মাথায় আসবে যে আচ্ছা এটা কি এরকম কিনা, সেটা নিয়ে আমি কথা বললে ওটা আমি অনেক বড় করতেছি, বাট ওইটা আবার ডিসপেল করার ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের ওই মেশিনারিটা নাই। সো দে এই this is subtle but this is very sinister which disproportionately affects women. ইউনিক কনস্টিটিউয়েন্সি এর এখানে শহর আছে, একেবারেই গ্রাম আছে, যেখানে সাঁকো পার হয়ে গিয়ে তারপরে আবার যে রাস্তা নাই, ওই একদম মানে পকেটস যেটার সাথে ঢাকা শহরের কোনো জায়গায় কানেকশন নাই, অনেক ঘুরে আফতাবনগর দিয়ে ঘুরে আসতে হবে, ব্রিজটা হয় না ওইখানেও। ওইখানে জাস্ট গ্যাস না, ওইখানে ওদের পানিও নেই, ময়লা যে ফালাবে কোথায় ফালাবে নাই, অ্যান্ড স্যানিটেশন যেটা ওয়েমেনের দরকার হয় ডিউরিং মেনস্ট্রুয়েশন, ডিউরিং প্রেগন্যান্সি, ওই জায়গায় ফেসিলিটিস নাই। সো ডিসপ্রপোর্শনেটলি দ্য সিস্টেমস affect women, কিন্তু women are political agency, but decision making rooms women are not there, neither in nomination, neither in finance, neither in the cabinet, neither in policy making. So the very few women who are able to go there, I think it shouldn't be just a burden on women, but men and women both need to take this as a national issue. তাছাড়া এই প্রবলেমটা we won't be able to solve. Thank you.